Kadoshu. Romemu. 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 Adonai Eloheinu. Ve'yisakamu. Ve'yisakamu lehar kodsho. Ikadosh. Adonai Eloheinu. Please be seated. The Torah portion is found on page 508, chapter 28, verse 31 of the book of Exodus. Again, we are in the second cycle, the middle cycle of the triennial, on Parashat Tetzaveh. Ve'yazor, ve'yagem v'shalachol ha'chosim bo v'nomar amen al kol havuch la'torah kohen krav yamot Avraham Abba ben Yaakov HaKohen beResel. Kohen Baruch Shenatan et V'Misal Kedushato. Ve'atem avekim b'Adonai Elohechem chayim kolchem Ve'atem avekim hayom. Adonai Elohechem chayim kolchem hayom. Baruch Hu Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Barach Olam Va'ed. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Amim V'Natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Ve'asita et Melai Ephod Kelet Chelet. והיה פירושו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה אורג כפי תוכרה יהיה לו לא יקרא ועשית על שולב רימוני תכלת וארגמן בתולעת שני על שולב סביב ופעמוני זהב בתוכם סביב פעמון זהב ורימון פעמון זהב ורימון על שולי המעיל סביב והיה על אהרון לשרת ונשמע קולו בבוא אל הקודש לפני אדוני ובצאתו ולא ימות. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torah Emet V'Chayei Olam Nata B'Tochenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Ya'amod ber Israel ben Yitzchak HaLevi ben Rachel Levi. Baruch Hu Adonai Baruch Hamborach. Adonai Baruch Olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'olamim V'Natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. ועשית ציץ זהב טהור ובטחת עליו פתוחי חותם קודש לאדוני ושמת אותו על פתיל תכלת והיה לה מצנפת אל מול פני המצנפת יהיה והיה על מצח אהרון ונשא אהרון את עוון הקודשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קדשיהם והיה למצחו תמיד לרצון להם לפני אדוני. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torah Emet V'Chayei Olam Nata B'Tochenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Tamot Resol Bat Avram Ava V'Tzipora Shlishi. Torah reading continues on page 510, verse 39. Baruch Hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Baruch Olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam
אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ושיבצת הכתונת 6, ועשית מצנפת 6, והבנית תעשה מעשר רוקם. ולבני אהרון תעשה כותונות, ועשית להם אבנתים. ומגבעות תעשה להם לכבות ולתפארת. והלבשת אותם את אהרון אחיך ואת בניו איתו, ומשכת אותם ומילאת את ידם, וקידשת אותם וכיהנו לי. ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערווה, ממותניים ודרכיים יהיו, והיו על אהרון ועל בניו בבואם אל אוהל מועד. בגישתם אל המזבח לרשת בקודש, ולא יישאו עוון ומתו חוקת עולם, לא ולזרעו אחריו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד יוסף פייבו בן אליהו ישעיה ומלכה רביעי. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני ברך עולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וזה הדבר אשר תעשה להם, לקדש אותם לכהן לי. לקח פר אחד בן בקר ואלים 2 תמימים, ולחם מצות וחלות מצות ולולה בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן. סולת חיטים תעשה אותם, ונתת אותם על סל אחד, והקרבת אותה בסל, ואת הפר ואת 2 האלים, ואת אהרון ואת בניו תקריב אל פתח אוהל מועד, ורחצה אותם במים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו את תורתו. אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד דוב יעקב בן חיים שמחה וברינה. 50. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נושן התורה. אמן. ולקחת את הבגדים, והלבשת את אהרון את הכותונת, ואת מעיל האפוד, ואת האפוד ואת החושן, ועפדת לו בחשב האפוד, ושמת המצנפת על ראשו, ונתת את נסר הקודש על המצנפת,
ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו ומשכת אותו ואת בניו תקריב וילבשתם כותונות וחגרת אותם אבני אהרון ובניו וחבשת להם מגבעות והייתה להם כהונה לחוקת עולם ומילאת יד אהרון ויד בניו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu b'kol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Marty, take one. Gotta get the rest around. Da'amot tema Bela Bat Avram Aaron Vesara Shishi. Baruch Hu Adonai HaBarach. Baruch Adonai Baruch Olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. והקרבת אל הפר לפני אוהל מועד ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש הפר ושחקת את הפר לפני אדוני פתח אוהל מועד ולקחת מדם הפר ונתת על קרנות המזבח באצבעיך ואת כל הדם תשפוך את יסוד המזבח אל יסוד המזבח ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב ואת היותרת על הכבד ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן והקטרת המזבח ואת בשר עפר ואת אורו ואת פרשו תשרוף באש מחוץ למחנה חטאת הוא. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. אמן. תעמוד ציפורה בת משה ותמר שביעי. Baruch Hu Adonai HaBarach. ברוך אדוני בורך לעולם ועד. Baruch Adonai HaBarach L'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. אמן. ותהילך תיקח ושמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיר ושחטת את העיר ולקחת את דמו וזרקת על המזבח סביב ואת העיר תנתח לנתחיו ורחצת קרבו ואוכריו ונתת על נתחיו ועל ראשו והקטרת את כל העיל המזבח
עולהו לאדוני, ריח ניחוח היא של אדוני הוא. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam notei b'tokeinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise for Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, Amen. וילמד יברא קירותי וימליך מלכותי, וחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קודשה. בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תאמירן ביעלמה במהרה. Amen. Please be seated. I would like to recite a special blessing for Chatan and Kala, your wedding anniversary, you understand? And birthday, so a special blessing. משברך אבותינו אברהם סבי יעקב, סלב רחל ולאה, ויברך את החתן אברהם אבא בן יעקב הכהן ורייסל מנוחה, ואת הכלה ציפורה בת משה ותמר, שבאו היום לבית קודשך, להודות ולהלל שם קודשך על כל החסד אשר עשית עמם, בעודם מיום חתונתם עד היום הזה. הקדוש ברוך הוא ישמרהו יצא מכל צרה וצוקה בקולה והצלחה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיכם ונאמר אמן. אמן. יישר כוח ומזל טוב, סימן טוב ומזל טוב. וסימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב. ילנו הולך ישראל, ילנו הולך ישראל, דוד מלך ישראל חי וקיים, דוד מלך ישראל חי וקיים. יעמוד הרב אריאל בן שאול ואסתר המפטיר. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ובעלות ארון את הנרות בין ארבעים יקצירנה כתורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם, לא תעלו עליו כתורת זרע ועולה ומנחה, ונסך לא תזכו עליו, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים, אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם. קודש קדשים הוא לאדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם
אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Kindly rise for Hagba Galilah. יעמדו המגביה והגולל. וסוף התורה אשר משה בני ישראל על פי אדוני ביד משה. מי שברך אבותינו, אברהם סבי יעקב, שרה רחל ולאה, יברך וירפא את החולים בחולות בקהילתנו, אדם חי בן עליזה, מרן דבורה בת יהושע, יהושע בן רחל, יוסף וחווה בת מלכה, לאה חנה בת ברכה, יונתן מיכל בן לאה חנה, שרה רחל בת שנה דבורה, יחיאל בר חיים בן פרל, דגלס קר, דניאל בן הדסה רבקה, ציפורה בינה בת איטליה, שירלי פרסברג, מרים בת לונה, נחמה בת שמואל, בינדל שולמית בת רצל שרה, נחמן זנדל בן חנה, צבי מרדכי בן שפרה, יהודית בת פגה לאה, הניה בת רחל, ארי יוסף בן אסתר, חייניך בת ריבה לאה, מיכל בת מינה, השושיה בן נעמי, מרי ישראל, צוריאל בת דבורה, שושנה בת חיה אסתר, ליבה בת אלכה, חיה אסתר בת שושנה, לירון דוב בן ליבה חווה, מרדכי אברהם בן רחל, ישראל בן שרה, נחמה רחל בת השירה, וילפרד סינגר, מאיה בת אריאלה אדקי, פייבי דבורה בת רבקה, ניל טובצ'ניק, חיה רחל בת דוד, שמואל יעקב בן שרה, ורדה בת מרטל, אביגדור בן חווה, שרה דבורה בת איטליה, דוד בן חנה רבקה, חנה מרים בת שרה, דונלד נלסון, קלמן לבן באשה, דבורה בת משה, מיכה פנינה בת חנה, גבן קנט, מאיר דוד בן שושנה, אריאלה בן חיה, רנדי בוק, משה לי בן חיה, שולמית בת אסתר, ריצ'רד גריפין, אלי ברגר, ג'קלין ברגר, מייקל צ'רטוק, יחזקאל בן מרים, שמעיה מתתיהו בן רחל הנשל, פיל צ'ופו, יצחק בן חנה, אורה בת לאה, Katriel Framaya ben Shoshana. Anybody else for well-being and good health? On Zoom? הקדוש ברוך הוא יברך וירפא את כל החולים החולות בקהילתנו, בשלם רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך של חולי ישראל, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. Please be seated, רפואה שלמה את החולים החולות. The haftarah for this morning that I'm going to chant in honor of my father's yortzeit coming up this week, 34 years. It comes from the prophet Ezekiel, chapter 43. Prophet Ezekiel is one of the prophets of the exile. And he has not just incredible visions, beginning with chapter 1, Ma'aseh Merkavah, well known to all of you, but he has also a vision of what life is going to be after the pandemic. What life is going to be after we return from Babylonia. Remember my sermon the first day of Rosh Hashanah, I began with this sentence: we were sitting in the banks of Bavo River, right, and missing Jerusalem. So missing Jerusalem is what he senses from people, and he creates this image of how the Beit HaMikdash, the second Beit HaMikdash, is going to look like. Now we know very well that the first Beit HaMikdash has nothing to do with the second. That Herod built a palace, he flattened the top of the mountain, he added dirt, actually, to make it even bigger and more massive. So the first temple is very different from the second temple in many things, not just the way it looks, but also what's inside. We don't know when the tablets disappeared from the temple.
But some historians will say that by Second Temple period, the tablets of the Ten Commandments were not there anymore. Well, that's something that historians will deal with. But the point of Ezekiel is try to give us all the measurements and how that temple would be built and bring a sense of comfort, putting that image in the future of the people of Israel. How important is to have an image of what the future is going to be. And this is brought by Ezekiel. So we are on page 520, 520, for the Haftarah of Parashat Tetzaveh. Blessings can be found in our Siddurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza b'divreihem הנאמרים באמת, ברוך אתה אדוני, הבוחר בתורה ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ובנביאי האמת בצדק. אתה ונדם הגד את בית ישראל את הבית ויקלמו מעוונותיהם ומדדו את התכנית. ואם נכלמו מכל אשר עשו, צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומבע בכל צורותיו את כל חוקותיו וכל צורותיו וכל תורותיו הורה אותם וכתוב לעיניהם וישמעו את כל צורתו ואת כל חוקותיו ויעשו אותם. זאת תורת הבית על ראש ההר, כל גבולו סביב סביב קודש קודשים, הנה זאת תורת הבית. ואלה מידות המזבח ואמות, אמה ותופח, וחיק אמה ואמה רוחב וגבולה אל שפתה סביב זרת האחת, וזה גם המזבח. ומחיק הארץ עד הזרע התחתונה 2 אמות, ורוחב אמה 1, ומהזרע הקטנה על הזרע הגדולה 400, ורוחב האמה. והאריאל 400, ומאריאל ולמעלה הקרנות 4, והאריאל 12 אורך ב12 רוחב, רבוע אל 4 רבב, והזרע 14 אורך ב14 רוחב אל 4 רבעיה, והגבול סביב אותה חצי אמה, והחק למה סביב, ומעלותיהו פנות קדים. ויאמר אלי בן אדם כוח, אמר אדוני אלוהים
אל חוקות המזבח ביום העשותו, להעלות עליו עולה ולזרוק עליו דם. ונתת אל הכהנים הלוויים אשר הם מזרע צדוק הקרובים אליי, נאום אדוני אלוהים, ולשרתני פר בבקר לחטאת, ולקחת מדמו, ונתת על 4 קרנותיו, אל 4 פינות הזרה, ואל הגבול סביב, וכיתת אותו וכיפרתהו, ולקחת את הפר החטאת, ושרפו במפקד הבית מחוץ למקדש. וביום השני תקריב שעיר עזים תמים לחטאת, וכיתו את המזבח כאשר כיתו בפר. בחלותך מהתה תקריב פר בן בקר תמים, ויעל מן הצאן תמים, והקרבתם לפני אדוני, וישליכו הכהנים עליהם מלח, והעלו אותם עולה לאדוני. 7 ימים תעשה שעיר חטאת ליום, ופר בן בקר, והעל מן הצאן תמימים יעשו. 7 ימים יכפרו את המזבח, וטיהרו אותו, ומילאו ידיו. וכלו את הימים, והיה ביום השמיני והלאה יעשו הכהנים על המזבח את עולותיכם ואת שלמיכם, ורציתי אתכם נאום אדוני אלוהים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל עולמים, צדיק וכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, בדבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, במלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבנרו לעולם בעת, ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הלווים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם בעת, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Shkach to myself. Yekum Burkan, page 148. Yekum Burkan, Amin Shemaya. Hina v'kis tavarach amin v'chayei. Arichim l'naya v'chei v'siyat hadi Shemaya.
מרן דבישמיא סלחון כל זמן וידם ורומר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רכב לאה ויברך כוח על הקדוש הזה עם כל חילות הקודש הם לבניהם ובנותיהם וכל אשר להם ומי שמייחד לבתי כנסיות לתפילה ומי שבאים בתוכם להתפלל ומי שנותנים נר למאור ויין חידוש של הבדלה הופעת לאורחים וצדקה לעניים וכל מי שעוסקים בצורכיהם שעוסקים בצורכי הציבור ובבניין ארץ ישראל באמונו הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה ויפל לכל גופם ויסלח לכל עוונם וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיהם ונאמר amen. Now sing together Avinu, prayer for the state of Israel, page 149. Avinu, Avinu, שבשמיים, tu Israel וגואלו. Avinu, Avinu, שבשמיים, tu Israel וגואלו. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, הגן עליה בברת חסדך, ופרוס עליה סוכה שלומך, ושלח אורך ואמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך, חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה, ועטר את ניצחון תיאטרם, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה, ונאמר אמן. Amen. We got a duet for Ashrei, page 151. אשרי, we have answers. אשרי יושב ביתך, עוד יהלו חסלה. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, עמים כללי המלך, ברכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, ואהלה שמך לעולם ועד. גדול אדוני מהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. כל לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלותיך עשיך. ועזוז נורותיך יאמרו, גבורתך אספרנה. זכר רק טובך יביאו, וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשכותך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנוכלים, הנוכלים, זוכר בכל הכפופים. עיני כל חי יסבר, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו אמת. רצון ירב יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני כל אוהביו, וכל הרשעים הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד. אנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. Hallelujah. Kindly rise as we return the Sefer Torah to Rama Kodesh, page 153, Yehalelu, to be followed by Mizmor LeDavid. Yasher Koach. Yasher Koach. יהללו את שם אדוני, כי נשגב ושמו לבדו, גדול על ארץ ושמיים, וירם מכרם לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל המקרובו. Hallelujah, hallelujah, מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני
kavod va'oz. Avol Adonai kavod shemo. Kavod Adonai Adrat kodesh. Kol Adonai al hamayim el kavod hirim. Adonai al mayim rabim. Kol Adonai Kol Adonai behadar. Kol Adonai shover arazim. Shaber Adonai Vayarkideme kemo egel Levanon Vesirion kemo ben remim. Kol Adonai chotzev la'avodesh. Kol Adonai Yachil midbar. Yachil Adonai midbar kadesh. Kol Adonai yecholel ayalot. Vayechesov yarot. Uvechalo kulo omer kavod. Adonai lamabo yashav. Vayeshev Adonai melech leolam. Adonai hoz le'amo yiten. Adonai yevarech Amo shalom. uvnucho yomah. כי לקחתו נתתי להם, דורתי אל תעזובו, עץ חיים היא, למחזיקים בה, ותומכיה, מיושר דרכיה. דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה עד ישמענו Please be seated. Let me begin with some questions that I'm sure you know the answer. What was Moses wearing when he faced Pharaoh before Yetziat Mitzrayim? What kind of clothing was wearing Rabbi Akiva or Jeremiah? What do we know about the clothing of Maimonides or Nachmanides, the Baal Shem Tov, and the Vilna Gaon? We don't have pictures. We don't know anything. Yet in this Torah portion, we have an extensive description of all the clothing that Aharon, the Kohen Gadol, must wear when he does the worship of Israel. Do we really need to know all the details? What the Choshen and the Ephod, what was the Me'il and the Ketonet, and the Tashbet Mitznefet and the Avnet look like? Is there any need for us to know exactly what they were? Usually, Judaism is not a religion concerned about the way we dress. So why then the Torah gives us so much material, so much space, so many descriptions about the vestments of Aaron? Let me give you 3 examples where I think clothing matters. And perhaps at the end, we will say that clothing doesn't matter so much. But let me begin when clothing matters. First story,
beautiful family. The son of the daughter is growing up, age 10, 12. She wants to play hockey. And he comes and tells the parents, I would like to play hockey. I guess that was the story was better for Detroit, but it works here too, I think. Should I change the game? Anyway, so the parents are fantastic. So they what do? Parents, they go and buy every single hockey attire that a real player, a professional player, wears when they play. And puts all the padding and the stick and whatever. And then they go to the game and see their son or daughter playing, comes out for the game, and they look at him or her, and they see a child that has transformed himself, herself. She is not that little child. Somehow with the clothing that she is wearing has become a player, an adult. And in that way, the garments not just suit the player, but also makes the player to look professional. And the parents gain respect for something that the child wanted, that they thought that would go away after the first game. But it didn't. The uniform that that child wore transformed that person's inner self. That person became more confident. That person acted in a different way. Perhaps became stronger or tougher during the game. All that because of the uniform. Second story. Story by a colleague of mine who know a story about a person in France by the name Aimé Pallier, a Catholic who ended up loving Judaism. How did it come about? Well, he tells the story of his first experience with Judaism in a book called The Unknown Sanctuary, which deserves to be better known than really is. The book was written back in the 1920s, long before we began to have strong relationships with other religions. And this is what he says. When I was 17 years old, a strange incident occurred which changed my life. On a certain Thursday in the autumn, when I was on vacation in Lyon, I was walking down the Quai Tilset with a friend. We noticed that a number of stores were closed that day. My friend had heard that it was a great festival of the Jews and suggested to me that we enter the temple that we were walking by. I consented, but not without some hesitation. Alone, I would never have done it, for a pious Catholic does not permit himself to enter a building belonging to another religion, and he abstains from taking part in any other religion's worship. We walked in and found that the synagogue was filled. All the people were standing and swaying in silence. I found out later that I had arrived at the moment of the silent prayer of Ne'ilah, which is the last service of Yom Kippur. In order to understand the traditional Jewish service, the non-Jew requires some orientation and perhaps some knowledge of Hebrew. It is therefore most interesting to wonder what it was that struck a young Catholic like me, introduced without any preparation into a Jewish service on the Day of Atonement, and what it was that made such a profound effect upon me. That which revealed itself to me that day was not at all of the Jewish religion. It was the Jewish people. The sight of this large
group assembled together, their shoulders covered by talitot, disclosed to my eyes a far-off past. The Hebrews whom I remember seeing in illustrations of the Door Bible I grew up with were there before me. Two details struck me. As looked around and saw these people carrying out their sacred rituals, the first was seeing the prayer shawls, the talitot, that all the men were wearing. It was as if they were all officiating. It seemed like a kind of collective priesthood that I was witnessing. And the second thing that I sensed was a certain spirit of expectancy and of faith in the future, which permeated the service. I learned that day that in the synagogue service all Jews are priests, and they may all participate, even officiate, if they have the required training. The dignity which distinguishes the rabbi is not a clerical degree, but only one acquired by learning, a piety achieved through knowledge. I was fascinated by the sense, so new to me, of a multitude of people in shawls, immersed in their prayers. I realized as I looked at them that rituals and clothing can sometimes express more than the most learned lectures can. The talit come down to these Jews with the accumulated power of the generations, evoked memories that words could never match. These talitot, it seemed to me, were a precious legacy from antiquity, and yet Judaism's focus is not on the past, but on the future. I sense that these people were not just recollecting the past, they were anticipating the future. An unconquerable faith in the eventual triumph of the good and the true is what has preserved it down through the centuries and what permeates its prayers. This prayer yearned for and called for and hoped for the Messiah. And whenever a modern community determines to try to make the future better than the past, whenever a modern community determines to build the city of the future of the injustice over the injustices and the evils of the present, that community, whether it knows it or not, is communing with the soul of Judaism. Later on, I was to learn more about how the hope of national resurrection completes and defines in the Jewish people this attitude of expectancy, and how different this was from the conceptions of other religions. But from the first day when I wandered into the synagogue during the Amidah of Ne'ilah, I watched that silent congregation pray and sway. At that moment, I knew that they were yearning for the future. And I realized how powerful and how alive this faith was. This was the revelation that came to me that Thursday in mid-October in the synagogue of Lyon. Words are inadequate to express anything so powerful and so mysterious as what I felt that day as I looked out upon the sea of talitot, swaying together in pure and perfect silence. I cannot have formulated what I felt to myself, much less explain it to someone else. But within me, like a germ implanted by the Ne'ilah service, this revelation was to affirm itself and grow stronger and stronger for the rest of my life. Near me, I noticed a book of prayer left on a bench. I opened it. The unfamiliar letters had the effect upon me of notes of strange music, which I looked upon with curiosity. The next day, I bought a Hebrew grammar on the quay, and I set myself to study Hebrew. Amy Peller went on to become a devoted spokesman of Judaism and the Jewish people to the world.
He developed the concept of the children of Noah religion, where non-Jews could learn from Judaism and could teach his message to the world without actually becoming Jews. I wonder, what was it that moved him that day? What did he see inside the synagogue in Lyon that he accidentally wandered into that change, and that changed his life? I'm sure it was in the Hebrew. What was that in that silent Amidah together? It was the clothing. It was the outer expression of piety summarized in the Talit. The Talit taught the vestment of everyone here today was that mark that person, that Catholic person, to become so connected to Judaism. The outer clothing making us different. Here is my third point. Let's go back to Aaron, the priest, and Moshe. Aaron is nobody but an assistant to Moses. Yes, he is the vehicle by which Moses utters words to Pharaoh. We don't know what they were dressed like. We don't know if they were important clothing or not. Perhaps they were not. But at the moment that God instructs Moses to make Aaron the Kohen Gadol, it is so important for Aaron's own self-psyche to appear differently. If he's going to be in charge of the worship, he needs to wear something that will be different from the rest. Imagine how insecure, how intimidated he must have felt at that time. Can you imagine the suspicion and the cynicism which others looked upon him? Some of the Levites must have been jealous of him. Some of them must have murmured behind his back and saying, who is he to be in charge of everything? We knew him from before, and he was not that impressive. Moshe, that's a different story. Perhaps the Vigdei Kehuna, the priestly vestment, did it for Aaron. Moses perhaps didn't know that. He had a personal charisma, perhaps that inner power, perhaps that radiant face coming down from Mount Sinai spoke for him. But Aaron was not that kind of a leader. He was a gentle, subservient, peaceful person, one who did not like confrontations, one who liked to be liked, and therefore most likely that in order to give him some chizuk and power, to give him some status before the people of Israel, he had to wear a certain kind of vestments. Yes, we can make the case, and I've made the case of the outer layers of our persona making who we are. But I cannot forget Jeremiah, Rabbi Akiva, Maimonides, Nachmanides, and others, who did not need the vestments to teach and to become spiritual and be an authority before the people of Israel. So do I agree that vestments make the person? Yes, in many ways it does. But it will not make it if inside there is an empty vessel. If we don't have worked inside of ourselves a little bit to get to that point. One of the things I remember from my father was that he loved a Spanish song from a singer that is still alive. And he loved it because at the end of the song, the lyrics said something like, when the last time or the last trip comes, I will be almost naked, like the children of the sea. And just by accident, he died in a plane crash, and it was the last trip. And we recovered very little things from him. It was a testimony that you can be without this clothing and still be who you are, important to the community. Shabbat Shalom.
Now we rise for our Musaf service, Eche Kedusha, page 155, beginning with Chatzi Kaddish. Please rise. יתקרא ויתקרא שמי רבה, ילמד יברח ירותי, וימליך מלכותי בחייכון וביומכון, ובחיי דכו בית ישראל, בגלה בזמן קריב אמרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם עלל מעלמיה. יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה ושמחתה ונחמתה תמירן בימה ויאמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון חומר חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ביאהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מחכה חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים צומק רופאים ורופא חולים ומתיר אסורים ידע ומקיים אמונתו בישני עפר מי כמוך בגבורות ומידו מלך מי כמוך בגבורות ומידו מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים אריצך ונקדישך יסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ יבודו מלא עולם משרתיו ושואלים זה לזה איי מקום כבודו איי מקום כבודו איי מקום כבודו איי מקום כבודו
Atam Baruch Yomeyu Baruch Kevod Adonai Mimekomo Uifen Berachamim Eyachonam Ham Yachadim Shemo Erev Avoker Bechol Yom Tamid Amayim B'Yava Shema Omrim Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Hu Eloheinu Avinu Hu Malkeinu Hu Moshienu Vehu Yashmienu Berachamav Shenit Leyene Kochai Vehu Yashmienu Berachamav Shenit Leyene Kochai Liolachem Lelohim Ani Adonai Elohechem Uvdivrei Kodechecha Katuv Lemor Imloch Adonai leolam Elohai Yitzion ledor vador Hallelujah Ledor vador Ledor vador Nagid God lecha Ulenetat netachim Edushat Chanadish Ledor vador Nagid God lecha Ulenetat netzachim Kedushat Chanatish Eshivkacha Eloheinu Mipinu lo yamos le'olam va'ed Melech Gadol V'kadosh ata Ledor vador Nagid God lecha Ulenetat netzachim Kedushatecha nachdish Baruch atah Adonai Ha'el HaKadosh Ta'alin v'simcha. ישמחו. רצה אדוני אלוהינו. מודים אנחנו.
וברכה בעולם, אין וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל, על כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד, כולנו כאחד, ביור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום, רחמים וחיים ושלום. וטוב בעיניך לברך את עמך, לברך את עמך ישראל, בכל עיר ובכל שעה בשלומך. יקרא ויקרא שמי רבה, יאמר יברא קיורי ונשמח לבקה יחונה ומחון וחייתו בישראל, פגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבם מבורך, לעולם עלל מעולמי יתברך. יתברך וישתבח ויפאר וירומם וינשא וידבר ויתעלה ויתהלל שמי קודשא. ברכו לעילם יקרא ברכה ושירתה תושבתה ונחמתה תמירה בימיו ואמרו אמן. יקבע צלותו הון ובאותו לכל ישראל חודמה והון ושמיה ואמרו אמן. יש למה רבה משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please be seated. En Eloheinu, page 182. En Eloheinu, en Adonenu, en Malkeinu, en Moshienu, Eloheinu, Adonenu, Malkeinu, Moshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shekiro Avoteinu, Lefanecha et Kitoret Hasamim. Aleinu leshabeach ladon hakol, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו גאויה. תפארת וזכר מלכות שלה וקומש היא המלכות של אלוהים עומדים לך בכבוד הכתוב בתורתך ארוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ היום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Please be seated. Just a short reflection. I've noticed in the last couple of weeks, perhaps months, that the amount of cards to read
for Yortzeit has increased. So theory number one is that we are summarizing Adar Rishon and Adar Sheni. So we got more people because when Adar comes only single, you summarize both months. Second theory is that Zoom is reaching out to more people and they are remembering, so the average rememberee has increased, either by word of mouth or because other friends are helping. Just an observation. We would like to recall the lives of those who have passed on the last month on Shloshim: Yeva Roybert, John Grosser, Mordechai Koko, Carol Bernice Rosenberg, and David M. Flau. I would like also to add that on Purim, we had the Yortzeit of Chazan Rosenbaum. Just something that you should know, that every time Purim hits is his Yortzeit. And I think it's hard to then forget who he was, associate that with the festival of Purim. On Yortzeit, we recall the lives of Harry Aronow, Essie Axelrod, Greg Berkowitz, Max Berman, Daniel Chazanov, Gloria Cohen, Irving Cohen, Richard J. Cole, Richard Cohen, Marsha Dembinski, Perry Eck, Esther Eisenberg, Ida Frankel, Morris Gerst, Sadie Getzleck, Earl Goldstein, Robert J. Goss, Chaim Grinshpan, Abe Hackman, Eleanor G. Harris, Samuel Hollander, Myron Jaffe, Sarah Kane, Faye Cantor, Nathan Karshevsky, Helen A. Katz, Aram Kaufman, Tilly Coco, Helen Korpak, Evelyn Kravitz. Ted Landsman, Jenny Levinson, Joel Maley, Irving Mann, Abel H. Marks, Erwin Menakoff, Jeanette Musinger, Fanny L. Myers, Harry Newmark, Sanford Pariser, Marla Pizer, Richard N. Price, Erna Reinstein, Fanny Rosenblum, David J. Rosenthal, Harry Rubinson, Albert Sadek, Nathan Sadek, Dov Widenfeld, Jacob Sauterer, S. Patricia Zimmerman, Pearl Zinken, and Mania Zwaz. Is any other name that I haven't mentioned? Edward Steiber. Anybody else? Zoom? So now mourners and those of Seven Yortzeit will join me in the recitation of Kaddish Yatom, page 184. Yit gadal ve'yit kadash shemer rabbah. Ve'alma tiberach chilutei ve'yamlich malchutei. V'chayechon u'v'yamechon u'v'chayedechol Beit Yisrael. V'agala u'v'zman kariv v'imru amen. Yehei shemer rabbah mevorach le'olam u'lomei olmaya. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמינה בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה משמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום. Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Please be seated. Brief announcements. Yasher koach and thank you to Tracy and Abe Glazer
who's sponsoring the Kiddush to go this morning in honor of birthdays and their wedding anniversary. Mazal Tov in so many fronts, from Hillel Day School to Megillah reading to the wedding anniversary and your birthdays. Yasher Koach. Together and apart, the future of the Jewish peoplehood, led by Rabbi Jeremy Winokur, today at 1 p.m. on Zoom. Please join me every Monday at 10 a.m. on Zoom as we study the parasha in depth, the parasha that we study, that we went through today and next Torah portion. Beginning on March 7th and on the first Sunday of every month at 9:30 a.m. on Zoom, join me as we do a tefillin primer. If you have forgotten how to put on tefillin, if you're becoming bar bat mitzvah in the coming year, please join me for a short time. We'll go over the mechanics of the tefillin, and then we'll recite the Shema together. If it takes 15 minutes, it's a long time, believe me. I'm going to spend a lot of time on questions, but please pick up your tefillin. From our synagogue, we have at least 20 of them. We can borrow them to you, and you can join me on March 7th. Join me also on March 8th on Monday for 3 Mondays as we review the laws of Passover, discussing customs, how to kosher your kitchen, what are the parts of the Seder that are most important, and the meaning and the history behind Passover. Please join Rabbi Jeremy Winokur on Friday, March 12th for Tot Shabbat, 5:30 p.m. This is geared to children in grades 2 and under. On March the 20th, the temple will celebrate our congregation birthdays and anniversaries of the whole month of March. Please call the office. And finally, join us virtually on Thursday, March 18th at 6:30 p.m. for baking with Bethel. We will bake kugels. I guess we're going to have to eat them before Pesach. Purchase the kit complete from us and join us on Zoom. Those are the activities. Let me wish you a good Shabbos to everyone before we make Kiddush and Hamotzi. Again, Yasher Koach for your attendance in Zoom and here present. It was a beautiful Purim. Yasher Koach to all the participants. It was very different. I think this marks almost a year since we began doing services on Zoom, and we hope that this Pesach will mark the end of that kind of services, that we can come together for a second Seder, even if we have to be outside, and have a Seder together in person. Of course, many aspects of our Zoom will remain as our sanctuary was renovated with the inclusion of a camera that can stream services. That's part of our idea even before COVID. But we'd just love to see you in person as we love to see you today here. So Yasher Koach, Shabbat Shalom. Please join Chazan Levine in the singing of Adon Olam, page 187. Adon Olam Hashem Malach בטרם כה יציר נברא וית נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אזי מלך שמו נקרא ואחרי יקלוט הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי ביצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום מקרא מנת כוסי ביום מקרא בידו הפקיד רוחי יתישן ויעירה וימרחי גביעתי אדוני לי ולא אירא
Adonai li velo ira. V'shameru b'nei Yisrael et ha-Shabbat. V'asor et ha-Shabbat v'dorotam berit olam. Beini uvein b'nei Yisrael oti le'olam. Hisheset yamim asa Adonai et ha-shamayim v'et ha'aretz. Uvayom hashvi'i Shabbat vayinafas. Hakim barach Adonai Yom HaShabbat v'kadeshehu Sabri Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Borei peri hagafen. Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu v'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Amen. B'shotchem Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Shabbat shalom, hey, Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom.